Ok, siamo qua. Tutto funziona. Questo è il portoghese. Tutto funziona. Obrigado. Obrigado. Ok, ritorniamo. Non è... non in portoghese, ma in italiano. Un'altra sessione di apprendimento. Um, lettera. Ritorniamo con un'altra sessione di lettera. Siamo tornati a lettura, sessione di lettera. Siamo tornati con un'altra sessione di lettura. I need to get my translator up to contesto reverso. Translate. Perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto. Ok. Il piano non cambia, cioè voglio leggere tutto di questo passaggio, questo trascrizione. eh, Forse 2 o 3 volte. Penso che ho bisogno solo 2 o 3 volte per capire tutto e poi ascoltiamo questo video. Forse senza trascrizione prima e dopo con la trascrizione. Ma il piano è capire tutto, 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 tutto. Allora, dove partiamo? Da dove partiamo? Poi andiamo a sistemare questo. Forse qui, no? Perché, to be clear, non è che gli sviluppatori, the developers, had put inside the computer. Okay, I understand all this. Non capisco questa... Oh, non ho visto. Negli anni 2000, anche grazie ai risultati che finalmente si stavano ottenendo in the 2000 years or in the year 2000, also thanks to the results that were finally available, the phenomenon exploded further. That's what it means. Yes. In the meantime, nel frattempo, anche i computer erano molto migliorati. Anche were much better at a level of hardware capacity and performance. Therefore, GC, but they can finally have fun. In other words, or additionally, we were entering the era, the epoch, the age, the dawn
of big data. In other words, or cioè, can't really translate cioè, it's like, or in other words, the availability on the internet of enormous quantities of information. Finalmente le macchine avevano quello che serviva per apprendere in modo automatico. Finally the machines had what they needed to learn in an automatic way. Super huge data sets of information and hardware systems capable of allowing the complete processing of this information. One passed, therefore, from machine learning to deep learning based on their own neural networks. If in machine learning, the clear moment was that the victory. Era stato was that victory of chess. That doesn't make sense in my brain, this forming. Nel deep learning fu la vittoria da parte del computer AlexNet del concorso ImageNet. Victory by part, or it's like by way of, or on the part of, yeah, del computer AlexNet in the contest ImageNet. The contest consisted of presenting various computers with images, maybe a little blurry or pixels cut, and asking it to recognize cosa era rappresentato, what it represented. The results, especially in those years, were comical enough. The computers saw the images of a cat clearly, slightly blurry, and dicevano, said, "This is sicuramente una bicicletta, this is surely a bicycle." Ma la competizione restava fondamentalmente perché, ma la competi- competizione, competizione restava fondamentalmente perché, but the competition was fundamental, remained fundamental, because it allowed the understanding exactly, or actually, at what point we were at in that period. Seems like a meaningless statement, though. I don't really understand what point we arrived at in that period. Okay. Nel 2012 ci fu però un svolta. Svolta! Che significa svolta? Ci fu però, but there was a svolta. Perché AlexNet, questa nuova rete naturale, stravinse la competizione, equivale in competizione, ottenendo un tasso di errore solo del 15%. Svolta. Stravinse significa they crushed, or like subsumed, totally annihilated the competition. The second place had an error rate of 26%. So, in other words, one of every four, it messed up. Svolta, che significa svolta? Non lo so. Turning point, shift. I wouldn't have got that. How can I remember that? Turning point, shift, svolta. Svolta. That's a hard one for some reason.
Una svolta. Let's just get extra context. Una svolta prendiamo un po' di più di contesto. Turn. Oh, it's just straight turn. Svolta. Ok. Per capirci. Ok. Nel 2012 ci fu però un svolta, turning point, perché AlexNet, questa nuova rete neurale, questa nuova rete neurale, questa nuova rete neurale, questa nuova, no, inglese, no. Questa nuova rete neurale. Questa nuova rete neurale. Questa nuova rete neurale. Questa nuova rete neurale. Neurale. Questa nuova rete neurale. Still sound super American. Questa nuova rete neurale. Questa nuova rete neurale. Questa nuova rete neurale. Neurale. Non importa. Yeah, il mio accento è brutto, ma non mi importa. Can you say non mi importa? Non mi importa. I don't know if that's a word. Cal. Gratticalmente. Voglio imparare un po' di slang che significa la stessa cosa. Oh, I mistyped that. Non mi frega. Non me ne frega. Non me ne frega. Non me ne importa. Più forti volgari. Non me ne frega un cazzo. Beautiful. Non me ne spate niente. Spate. Oh shit. Non me ne frega. Non ne me frega niente. Spate. Yeah, spatere. Spatere. No. There. Spadere. Non me ne spate niente. Non me ne spate niente. Non me ne frega. Frega? Friga? Frega. Non mi frega niente.
What was the other one? I wanted the cazzo. Non me frega niente di... Non me frega un. Non me frega un cazzo. Non... Non me ne frega. Non me ne frega. Non me ne frega di un cazzo. Literal. This should be fun. Che significa in inglese? Not to me about it. It rubs a dick. Non me ne frega un cazzo. Okay. That was a fun little ADHD detour about my accent and how I don't care. Non me ne frega. Non me ne frega un cazzo. Non me ne frega un cazzo. Non me ne frega niente. Non me ne sbatte niente. Non me ne sbatte niente. Non ne me frega niente. Non me ne. 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 I always say non ne me, huh? Non me ne. Non me ne sbatte niente. Non me ne frega niente. Non me ne sbatte niente. Non me ne frega niente. Non mi importa. Dove siamo? Siamo qua. Oh yeah, that whole thing was because I didn't understand something. Holy shit, my brain is cooked today. Whatever, let's keep going. What did it have differently that allowed it to smash the competition? It was trained using the GPU and not the CPU. La CPU, cioè la Central Processing Unit, è il normale processore del computer. È in grado di fare tutte le operazioni semplici quotidiane usando poca energia e svolgere. Dio mio, svolgere è una parola nel mio listo vocabolario per 3 mesi, 3 mesi, e non mi ricordo che significa svolgere. To carry out. I have to remember that. Gere. Vol. How can I remember that? Oh, it's not there. Svolgere. Svolgere. I'm gonna just put all these in these links. Just cleaner that way. Ok. Svolgere. Svolgere. È in grado di fare tutte le operazioni semplici quotidiane usando poca energia e svolgendo compiti diversi in successione. And carried out different tasks in succession, one after another.
Wait a second. I thought that the GPU functions a little differently than the CPU. I thought the GPU does that, and the CPU can do parallel. Whatever. Immagini, immaginiamoci, immaginiamoci, immaginomici. How the fuck do you pronounce that? Immaginiamoci, 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 Immaginiamoci. immaginiamoci. Immaginiamoci un matematico a cui vengono date mille operazioni semplici da svolgere, carry out, e si mette a farle velocemente una per volta. Okay, I can't focus on trying to pronounce this. I need to actually read it. Let's imagine a mathematician at whom comes at whom vengono date mille operazioni semplici da svolgere. What? Isn't this you give it like plural? So it's like, let's imagine a mathematician at whom vengono, that's loro vengono, right? Thousands of simple operations to carry out. Uh, and does it one at a time, super fast. But I don't get this. Date vengono. Mi confondo. Sono confuso? Shit. Let's get another translate operating here. Let's get this English to Italiano. Mi sono confuso. That's what I thought, but I don't know. I was scared. Sono confuso. Sono confuso con questa frase perché, or is it perché? Vengono date chi sta facendo the vengono. This is going to be fucking so hard for this thing to understand. I can't write this in Italian. What I'm trying to say is what or who is performing the vengono. Perché date
is you give plural. This is the most fried prompt probably this thing has ever received. I don't want to read that. Provo traducire il paragrafo così. Let's imagine a mathematician at whom or for whom vengono their cons millions of vengono date millions of simple operations da svolgere to carry out and he si mette a farle si mette a farlo he puts I just translate this and does it fastly, quickly, one at a time. Chiaramente non è giusto così mi aiuta con capirlo. I don't need the con there. Ultima domanda. Questa frase italiana usa una costruzione passiva e impersonale che spesso confonde chi sta imparando. Vediamolo bene. Frase originale. Immaginiamoci, 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 immaginiamoci un matematico a cui vengono date mille operazioni semplici da svolgere e si mette a farle velocemente una per volta. A cui vengono date, questa è la parte chiave. That's the key part. A cui, to whom, to which, to the mathematician, yes. Vengono date, forma passiva, or passiva. Verbo dare, to give, tempo, presente, passivo, plurale. Literalmente are given. No way, I don't think I've ever fucking seen that shit before. Hey. Hijo de la verga. Figlio de puttana. Where did it go? Okay.
Ma date sembra dare con il... No, no, no. E per voi, come voi date, non è voi date. Oh shit. There we go. The computer almost died. Mm. Il mio computer quasi morto. Oh. Il mio computer è quasi morto. Capisco la confusione. Qui il punto è proprio la differenza tra forma attiva e forma passiva o impersonale. Date non è voi date, hai pensato date, you give, questo è vero solo in alcuni casi, ma non qui. Qui date è participio passato. In questa frase vengono date, vengono a forma del verbo venire, usata come ausiliare del passivo. Date principio passato di dare, quindi al given. Perché il soggetto è mille operazioni. Oh, è per eso. È così. Immaginiamoci, è un matematico a cui vengono date mille operazioni semplici. Motherfucker. Vuoi più semplice? Semplice. Da svolire è oh yeah, this one too. Si mette farle velocemente uno per volta. Okay, so the C is here. And he sets about doing them. What the fuck is this? Sparisce, disappears, sparisce una ragazza e le si mette a fare spiritismo con i suoi amici. È sempre così quando si mette a fare così. It is always like this when he's up and doing. Okay.
Operations. Fuck. Then I truly don't understand this. How am I making these mistakes? Give me all of the indirect pronouns. For some reason, I just can't fucking do Italian today. Like, I'm getting confused with this stuff somehow. No, I can't get bogged down with that right now. Although I have to because that's basic shit. Whoops, spelled that wrong. What the hell is Lee?
Bro, what is this? Oh, it's just a spelling thing. Okay. No, let's just do this. Fuck it. Okay. Immaginiamoci. Let's imagine a mathematician at whom is given, yeah, a thousand simple operations to solve, and si mette a farle, and he does so. He does them. It does them. Whatever. He or she does them quickly, one by one. It is his job. Il suo lavoro. Lo sa fare bene. Devi fare ciò che ti fa stare bene. Lo sa fare bene. He doesn't. He knows how to do it well, and no, and doesn't encounter problems. La GPU, Graphic Processing, è invece un processore specializzato. 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 Un processore specializzato nel grafica nato per rendere più realistici e più fluidi i videogiochi. E voi diretti, and you give it, or you say, and you say, yeah, and you say. Che cosa c'entra un processore nato per la grafica con l'intelligenza? Yeah, this is true. Like, what does this have to do with artificial intelligence? And you say, che cosa c'entra un processore? What's in the, not in, but what's it got to do with? Yeah, exactly. Un processore made for graphics with yeah, what does it have to do with artificial intelligence? It has to do with it because it's
different way of working. Quando giochi a un videogioco, il computer deve when you play a video game, the computer has to calculate the positions of a thousand pixels. No, that's a million. Mille is a thousand, which means yeah, that's a thousand. That's a million. La posizione di milione di pixel sullo schermo. Schermo. Che significa schermo? Screen? Screen. I knew that. You can just tell because it's la posizione di milioni di pixel on the screen. Applicare luci e ombre, light and shadows, to apply lights and shadows. Caricciare. This is another word in my vocab. Caricciare. To load, that's right. Ah, dove siamo? Ah, qua. To load. Oops. Carico. I think that's also like, yeah. Giochio. I always say that wrong. Giochio. Io gioco. Io gioco. Tu giochi. Ok. Io gioco un videogioco. Si chiama Death Stranding. E il protagonista. La protagonista. The character. Dude, what's going on with my Italian today? Personaggio, Jesus. Il personaggio è un mailman, un um, lavorare di postale, postino, un postino dopo il cadro di Civila, The Fall of Civilization, la caduta della civiltà. E sto giocando il videogioco in italiano e provo a leggere tutto su schermo. È un po' troppo difficile per me. È un gioco che sta confondi per la persona che prova a giocare in su madrelingua, let alone lascia dentro italiano. Let's finish this, dude. Loading, fastly loading the new scenes. Man, I don't know what that is for. Mano a mano. Mano, or just maybe mano. Mano che, wow. We wait. Spostiamo? Spostare. Is spostare? Wait. Move, duh. Spostare while we move.
Not us. Well, yeah, it is us. Okay, what? So you say, what the hell does a processor made for graphics have to do with artificial intelligence? C'entra perché it does so, because the different way of working. When you play a video game, it calculates the position of a million pixels on the screen, applying light and shadows, quickly loading the new scenes while we move. Okay. Se lavorasse come la CPU, if lavoro is, or lavorare is to work. If it okay, so this is like the tense, like hypothetical. If it were to work like a CPU, quindi making un'operazione alla volta, one operation at a time, noi ad ogni movimento nel videogioco dovremmo aspettare che si caricano la scena, si applichino luce e ombre, cambiano i pixel su schermo e così via, and so on. Chiunque. Ooh, I've never seen chiunque before. No, no. See, anyone. Chiunque. Why am I saying chiunque? Chi, unque. So that unque does a lot of work in a lot of words. Dunque, chiunque, comunque. Alright, if it were to work with like a GPU, however, facendo working one operation at a time, noi ad ogni movimento, noi ad ogni movimento nel videogioco dovremmo. What the hell is this doing here? We at every. Oh, maybe it's like this. We at every moment. Yeah, would have to wait while it loaded a scene. It applied lights and shadows. Combino i changing the pixels on the screen and so on. Anyone who's played a video game before 2005 knows very well what I'm talking about because the graphics were embarrassing. Throwing shade. Let's just make sure this is what I thought it was. No, 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 no. Tranducela. Orlo in inglese. If it worked like a CPU doing one operation time, then at every moment in a video game, we would have to wait for scenes to load, for lights and shadows to be applied, for the pixels on the screen to change, and so on. Anyone who's played a video game. Yeah, cool. Oh my god. We're almost done. Siamo quasi finito. Abbiamo quasi finito. Insistiamo. Per questo è stata inventata la GPU, che è differenza dalla CPU, non fa queste operazioni una alla volta, ma le fa tutte contemporaneamente. I thought it was the other way around. So doing one thing at a time versus um hold on. For this, it was invented the GPU, which the difference between that and a CPU
non fa questa operazione, ma the difference. Hold on. Which the difference from the CPU is not doing operations one at a time, but doing all of them contemporaneously. So I get that, but I can't word that in English correctly. For this reason, the GPU was invented. Che a differenza della CPU, which unlike, that is a good phrase to know, huh? Which unlike the CPU doesn't do operations one at a time, ma le fa tutte contemporaneamente. If the GPU è un matematico geniale, genius mathematician who has to do 1,000 operations, the GPU consists of 1,000,000 mathematicians normali che contemporaneously doing one operation in their head. Una bella differenza, especially a livello di tempo. At a level of time. Especially at a level of time. Don't get that in this context. In terms of time. Regarding time. A livello di. So, a livello di is like in regards to, right? A livello di. This should pull up a shitload of them. In terms of, cool, that's a nice little. A livello di tempo. Oh my god, I'm done with this. Holy shit. I creatori di AlexNet avevano realizzato che per il deep learning era molto meglio usare la GPU perché permetteva alla macchina di fare migliaia, migliaia, migliaia. What? Migliaia. 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 But why not just mille? Di fare mille di calcoli. Whatever. Di fare migliaia. Migliaia. Sounds so ridiculous. Migliaia. 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 Di fare migliaia di calcoli semplici in parallelo. Contemporaneamente. 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 Contemporaneamente.
contemporaneamente, Contemporaneamente. contemporaneamente, contempo, 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 contempora, 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 nea, contemporanea, contemporaneamente, 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 neamente, raneamente, contemporaneamente, fuck, contemporaneamente, contemporaneamente, parallelo, contemporaneamente, 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 cazzo, contemporaneamente, 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 Contemporaneamente. contemporaneamente. Quindi un'elaborazione, un processing che con una GPU avrebbe richiesto mesi, con una GPU richiedeva solo qualche giorni. So, an elaboration that with a CPU would take months. I didn't know that you could use richiesto, richiedere, richiedere, re-ask. So chiedere is what does that mean? That would, yeah, take. That would require. So the processing that with the CPU would take months, the GPU would only take a couple of days. This signaled una nuova svolta. Oh my god, svolta, what does that mean? A turn. This signaled a new turn in the world of artificial intelligence because everything had started using a GPU to train our models. Abbiamo finito questo passaggio, questo video, or, or la trascrizione di questo video. Ma è un milestone, no? Traguardo, Traguardo. traguardo. Execute, anziché, instead of, anche per via del fatto che is like partly due to the fact that, or also by way of the fact that, stare dietro is keep up with, ha impresso nella mia mente, è impresso nella mia mente, it's on my mind. È impresso nella mia mente. That's very ironic. It's etched in my mind. That should be etched in my mind. È impresso nella mia mente. Ho saputo che I knew that. He already knew that. Reading. Unmanageable. Anche per via del fatto che qui la stessa cosa. By way of the fact that. Era stato quindi. It was therefore that, right? It was therefore kind of thing. Had therefore been. Okay, that was wrong.
includere. Include, no, that has to be just include. Why is it in my vocab if it's include? That's crazy. Includere out loud. So, leggiamo ad alta voce. Oh, I've been saying that incorrectly. That's good. Una trascrizione. Rampiballe. Rompiballe. Rompiballe, non lo so. Non la sono. Rompiballe, pain in the neck. Oh, balle. Rompi. What about rompipalle? Hey, pain in the balls. Appartieni. Okay, I think I'm done. Ma sì, ok, domani vado a leggere. Oh, I can't say that. Domani leggerò. No, leggerei. Leggerò. Tomorrow I will read. Leggerò. I was right the first time. Domani leggerò tutto di questo passaggio, forse 2 o 3 volte, e poi guarderò un video, o no un video, ma il video, e guardalo forse 4 o 5 volte, no? Forse per 2 o 3 giorni di studio. Ah, e poi, dopo questo, un'altra trascrizione di questa serie. Ci sono 3 video nel queste serie. E dopo iniziamo con Harry Potter. Perché io sto lavorando a un progetto dove siamo qua. So we can open it with paint. Rischiamo. No, non è sto. No, no, no. Let's do the HTML. Sì. Ok. Questo io ho fatto un programma in R, il programma di stats and data analysis. Tutto i libri in quelle serie di Harry Potter e questi these charts, questa grafica uh, mostrano, mostrano mostrano vocabolario nuovo. I'm just going to switch to English because my brain is fucked. These are all chapters in the Harry Potter book.
So these are all the new words you're introduced to. So il is counted once, Harry, e tutto. So, così in capitolo 1 si legò a riparto, Harry Potter, e imparerà quasi 1200 nuove parole e nel secondo capitolo si imparerà imparerai imparerai, that's right, imparerai um, meno che I want to say mitad, but mitad is in Spanish. Meno che metà, quasi 500 parole. E questo è un heat map, so you learn the most here in the first chapter, and then it lets off. And by this, if you remember all of these words, by chapter, what is that, 11, 12, like 13, you're learning around 200, 100, 200 words. And then here it's just smooth sailing. But what's funny is that I also made this after the Veronica Paolucci series that I'm reading, which is this. And it didn't affect this that much at all. So these are all different words that you learn. Not all, but there's a lot of words that don't have any overlap with Harry Potter, unless my program is fucked up. But anyways, that was a cool little project. I'm probably gonna make a video on this in Italian. And I am done for the day. How long was that? Perfetto. Okay.